वेलकम टू मोराल टीचिंग पीएनसी डियर स्टूडेंट्स। आज आम एनवायरमेंटल एजुकेशन बा जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स तार यूनिट 4 बा चैप्टर 4 रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल लॉज एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जहाँ कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव टाइप डिस्कशन करबा। तुमरो बही रे तो जहाँ भी किसी बही अच्छी सीमित कौन स्पेसिफिक बही किसी आसी ना जहाँ भी बही अच्छी एनवायरमेंटल एजुकेशन साइंस उपर तो एनवायरमेंटल लॉज रे गुड़ाए लॉज अच्छी जमीक कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, hazardous waste management and handling act rule, the public liability insurance act, environmental protection amendment rule, manufacture storage and import of hazardous chemicals rule, the factories act, the forest conservation act, notification on environment impact assessment act, ଏଭଳି वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ବା कंजर्वेशन एक्ट ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ସିଲାବସରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ସେଇଥିରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯାହା ହେଉଛି water prevention and pollution control of pollution act 1974, air prevention and control of pollution act 1981, the wildlife protection act 1972, environment protection act 1986। এই চারটি তোমার সিলেবাস আছে यूनिट 4 বা চ্যাপ্টার 4 রে। তো সেই চারটা ল মই তোমার সহ শেয়ার করিবি স্ক্রিন রে নোটটি। তো প্রথমে জানিবা ওয়াটার প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল অফ পল্যুশন আক্ট 1972 বা যাহাକୁ ଆମେ କହୁଛେ 1974 ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ୱାଟର ଆକ୍ଟ 1974। ସୋ ଆସନ୍ତୁ এই ଆକ୍ଟଟି ଜାଣିବା। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ ଦିସ୍ ଆକ୍ଟ ଇନ୍ 1974 to prevent the pollution of water by industrial, agricultural and household wastewater that can contaminate our water sources. Wastewaters with high levels of pollutants and that enter wetlands, rivers, lakes, wells as well as the sea are serious health hazards. Controlling the point sources by monitoring the levels of different pollutants is one way to prevent pollution by punishing the polluter. Individuals can also do several things to reduce water pollution such as using biodegradable chemicals for household use, reducing the use of pesticides in gardens, and identifying polluting sources at workplaces and industrial units where oil are or other petroleum products and heavy metals are used। তাহলে 1974 এই আক্টটি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দ্বারা ফর্মুলেট করা যাইଥିଲା, কার্যকরী করা যাইଥିଲା এবং এর মুখ্য উদ্দেশ্য ଥିଲା যে ওয়াଟর বডিକୁ ଯଦି ନଦୀ ହଉ କେନାଲ ହଉ ଆମର କୂଅ ହଉ ସମୁଦ୍ର ଯାହା ଯିଏ ତାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ କରୁଛି ଦୂଷିତ କରୁଛି ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ରୋକିବା। ସେ ଯିଏ ବି ହଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହଉ ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା कि फाइन पकई पार आम इंडिविजुअल लेवल आम व्यक्तिगत स्तर में आम जो घर बास करुचे आम चाहिए पल्यूशन केमती रखिपर बाय यूजिंग बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड कम यूज करवा एवं आइडेंटिफाइंग द पल्यूटिंग सोर्सेस एट वर्क प्लेस आम कार्यस्थल आम घर बास किए कौन कौन कौ जिन आम व्यवहार करुचे जहाँकि पल्यूशन करुच्ची से जाना दरकार आवार हवा दरकार। Excessive organic matter, sediments and infecting organism from hospital waste can also pollute our water. Citizen needs to develop a watchdog force to inform authorities to appropriate action against different types of water pollution. However, preventing pollution is better than trying to cure the problems it has created or punishing offenders। ताले सबुठु बेटर होची preventing pollution को केमती प्रिवेंट करवा रोकी पारिबा कमाई पारिबा से ही सबुठु वाइज डिसीजन। सो ताले এই जो एक्ट रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वाटर एक्ट आर टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर pollution and the maintenance or restoration of the wholesomeness of water. It is designed to assess pollution levels and punish polluters। এই एक्ट डिजाइन करा जाइथिला आसेस द पॉल्यूशन लेवल केते मात्रा से आसेस करियो एवं जो माने से पॉल्यूशन कराउछन्ती जो इंडस्ट्री जो फैक्ट्री ताका में पनिश दबा। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव सेट अप पीसीबी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स टू मॉनिटर वाटर पॉल्यूशन। ताले सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट किछि बोर्ड बा कमिटी अछि तार पॉल्यूशन कंट्रोल जो माने कि मॉनिटर करछन्ती ए वाटर पॉल्यूशन सब प्रकार पॉल्यूशन करछन्ती हम वाटर पॉल्यूशन एक्ट कथा कहउछे वाटर पॉल्यूशन कहउछे।
The Water Act 1974 with certain amendments in 1978 তাহলে যে ওয়াটার আক্ট ହେଇଥିଲା ওয়াটার পଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆକ୍ଟ 1974 ମସିହାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲା ତା 1978 କିଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବା ସଂଶୋଧନ ହେଇଥିଲା କ'ଣ certain amendments in 1978 is an extensive legislation with more than 60 sections for the prevention and control of water pollution. Among other things, the Act provides for constitution of central and state boards for preventing water pollution, power to take water samples, their analysis, discharge of sewage or trade effluents, appeals, revision, minimum and maximum penalties, publication of names of offenders, offences by companies and government departments, water laboratories, analysis, etc. Prevention and control of water pollution is achieved through a permit or consent administration procedure. Discharge of effluents is permitted by obtaining the consent of the state water board, subject to any condition they specify. Any person who fails to comply with the directive of the state cannot, however, entertain in suit under this act unless the suit brought by or with the sanction of the state board. যদি 2 ମାର୍କ ଉପରେ क्वेश्चन ଆସେ ওয়াটার আক্টটি তাহলে ଆମେ ওয়াটারটি କେବେ ପାସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର କିଛିଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ 2-3 ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖିବା 4-5 ଲାଇନରେ ଯଦି 5 ମାର୍କ ବା 8 ମାର୍କ ଉପରେ क्वेश्चन ଆସେ ଆମେ ପୁରା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତିକି ମୁଁ ତମ ସହିତ ସେୟାର କଲି ବା କହିଲି ପୁରା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଆଉ ଯଦି ତମେ କିଛି ବି କୋଉଠି କରେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସର୍ଟ क्वेश्चन ପଡ଼ୁଛି ଆମେ 5-6 ଲାଇନରେ ଲେଖି ପାରିବା ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଦ ଏୟାର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆକ୍ଟ 1981 ବା ଏୟାର ଆକ୍ଟ 1981 তাহলে আমি কহিপারিবা this act was passed by government in 1981 to clean up our air by controlling pollution. It states that the sources of air pollution such as industry, vehicles, power plants, etc. are not permitted to release particulate matter, lead, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, volatile organic compounds or other toxic substances beyond a prescribed level. তাহলে ଗୋଟେ লেবুল ଅଛି তাহলে এই আক্ট 1981 মସିହାରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଆସିକି ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ ଭେହିକିଲ୍ ହେଉ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରମିସନ୍ ଦେବା ନାହିଁ ପରମିଟ୍ କରିବା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ମ୍ୟାଟରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ଏତିକିରୁ ଏଇ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ତମେ ଛାଡ଼ିପାରିବନି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ସେ କହିଲା କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉ ଲେଡ୍ ହେଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉ ସଲ୍ଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଉ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଏଇ ଲେବୁଲ୍ ଅଧିକ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଦିସ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡସ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ମେଜର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେବୁଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ସର୍ଟନ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ବାଇ ଟେଷ୍ଟିଂ ଦ ଏୟାର ତାହେଲେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର କାମ ହେଉଛି ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଏୟାର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଅଛି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଚେକ୍ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବ ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟର এই প্লান্ট ଯେଉଁ ଧୂଆଁଟି ଛାଡ଼ୁଛି ସେ ଧୂଆଁ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଛି ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଏଇଭଳି ତାର ଏଇ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ତାର ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଏତେ ପ୍ରତିଶତ ରହୁଛି So the water quality it is measured by parts per million or in milligrams or micrograms per cubic meter. The particulate matter and gases that are released by industry or by cars, buses or two-wheelers is measured by using air sampling equipment. ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରାୟ ଆମ ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଚେକ୍ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଫୁଏଲ୍କୁ ଜାଳୁଛି କେତେ ସେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ସେ ଧୂଆଁରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଚେକ୍ କରୁଛେ ଗାଡ଼ି ଆମ ବାଇକ୍ ହଉ କାର୍ ହଉ ଚେକ୍ କରୁଛେ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ଠିକ୍ କରାଉଛେ So the particulate matter and gases that are released by industry and by cars, buses or two-wheelers is measured by using air sampling equipment. However, the most important aspect is for people themselves to appreciate the dangers of air pollution and reduce their own potential as polluters by seeing that their own vehicles or the industry they work in reduces levels of emission. तो आमे निजे आवर हवा दरकार निजे सचेतन हवा दरकार आमे जो जिनिस व्यवहार करछे सी हमर वायुमंडल को दूषित करू नाही तो हम सेति सचेतन हवा दरकार और सजग हवा दरकार This act is created to take appropriate steps for the preservation of the natural resources of the earth, which among other things include the preservation of high quality air and ensures controlling the level of air pollution. The main objectives of the act are as follows. ताले ये water act रो main objective कौन? प्रथम होची to provide for the prevention, control and abatement of air pollution. Second होची to provide for the establishment of central and state boards with a view to implement the act. Third होची to confer on the boards the powers to implement the provisions of the act and assign to the boards function relating to pollution ताले जो बोर्ड माने केन फंक्शन करिवे ना जे अनुसार ताको दायित्व दिया जायछि से अनुसार फंक्शन करिवे एयर pollution is more acute in heavily industrialized and urbanized areas
which are also densely populated. The presence of pollution beyond certain limits due to various pollutants discharged through industrial emissions is monitored by the pollution control boards set up in every state. তাহলে এয়ার পଲ୍ୟୁସନ୍ ডিপେଣ୍ଡ କରୁଛି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏରିଆଟା ଅର୍ବାନାଇଜ୍ ଓ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପପୁଲେସନ୍ ସେଠି ଅଛି ଯେତେ ମୋର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିନ୍ସ ମୋର୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ମୋର୍ ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଠି ଇଏ ଥିଲା ଏୟାର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆକ୍ଟ 1981 ତାପରେ ଯିବା ଦ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ EPA ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1986 The Environment Protection Act 1986 not only has important constitutional implications but also an international background. তাহলে Environment Protection Act 1986 1946 মସିହାରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା The spirit of the proclamation adopted by the United Nations Conference on Human Environment held in Stockholm in June 1972 was implemented by the government of India by creating this act. ତାହଲେ यार ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମେ କହିବା the United Nations Conference on Human एनवायरमेंट जोटा स्टॉकहोम रही एवं सेठू किसी इनफॉरमेशन इंस्पिरेशन किसी पाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1986 मसीह आम इंडिया लागू करथिला द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA. Although there are several existing laws that deal directly or indirectly with environmental issues, it was necessary to have a general legislation for environmental protection because the existing laws focused on very specific types of pollution or specific categories of hazardous substances or were indirectly related to the environment through laws that control land use, protect our national parks and sanctuaries and our wildlife. However, there is no overarching legislation and certain areas of environmental hazards were not covered. There are also gaps in areas that were potential environmental hazards and they were essentially related to the municipality of regulatory agencies. Thus, there was a need for an authority to study, plan and implement the long-term requirements of environmental safety and direct and coordinate a system of appropriate response to emergencies threatening the environment. This act was thus passed to protect the environment as there was a growing concern over the deteriorating state of the environment. ताले हम environment deteriorate कर देउछि माने नष्ट हे जाउछि. As impacts grew considerably, environmental protection became a national priority in the 1970s. While the wider general legislation to protect our environment is now in place, it has become increasingly evident that our environmental situation continues to deteriorate. We need to implement this act much more aggressively if our environment is to be protected. The presence of excessive concentrations of harmful chemicals in the atmosphere and aquatic ecosystem leads to the disruption of food chains and a loss of species. Public concern and support is crucial for implementing the EPA Environmental Protection Act. This must be supported by an enlightened media, good administrators, highly aware policymakers, informed judiciary and trained technocrats who together can influence and prevent further degradation of our environment. Each of us has a responsibility to make this happen. Environment Protection Act EPA जहाँकि पूर्व गुड़ाए आप थिला किंतु स्पेशली एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने जहाँ जहाँ पूर्व आक्ट था स्पेसिफिक किसी किसी जिन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन आक्ट ओवरऑल केमती एनवायरमेंट रक्षा करिया आक्ट पास कराइला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1986. तापरे आ गोटे आक्ट होची तुमरो मोस्ट इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट 1972. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट जहाँ कि 1972 प्रथम कर पास कराइला एवं 1983 रे किछि अमेंडमेंट संशोधन करा जाइतिला. 1986 रे किछि अमेंडमेंट हेतिला एवं 1991 रे किछि अमेंडमेंट हेतिला. तो द आक्ट इज एम्ड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ. ताले वाइल्ड लाइफ कले बण जंगल जो माने रहउछंती जो जीवजंतु माने तांको रक्षा करबा एही आक्ट तांको रक्षा करबा होची ए आक्ट मुख्य लक्ष्य सुरक्षा. वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर नॉट डोमेस्टिकेटेड. ताले वाइल्ड लाइफ कले काहे बुझौची ना ऑल एनिमल एवं प्लांट सब उद्भिद प्राणी को जो माने को हम गृहपालित भाव में रखि पारु नाही से माने बुझौची. इंडिया हैज रिच वाइल्ड लाइफ हेरिटेज. इट हैज 350 स्पेसीज ऑफ मैमल्स. ताले इंडिया रो वाइल्ड लाइफ हेरिटेज बहुत रिच. 350 प्रजातिर मैमल्स अछंती. 1200 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स 1200 प्रजातिर पक्षी अछंती. अबाउट 20000 नोन स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट जो कीट पतंग 20000 प्रजातिर अछंती. सम ऑफ देम आर लिस्टेड एज एंडेंजर्ड स्पेसीज. एंडेंजर्ड माने विलुप्त प्राय वा लोप पाई गेलन इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रे किछि स्पेसीज एमते अछन जो माने एंडेंजर्ड माने विलुप्त लोप पाई गेलन. The act envisages national parks and wildlife sanctuaries as protected areas to conserve wildlife. ताले ए एक्ट अनुसार किछि नेशनल पार्क बा सैंक्चुरी करा जाउची से मानकु
ହଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରଖିବା ପାଇଁ କନଜର୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ଲୋପ ପାଇ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ବା ସାଞ୍ଚୁରୀରେ ରଖାଯାଉଛି। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ସ ଆର୍ ରେଗୁଲାରଲି ମନିଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ strategies formulated to protect them. The Act covers the rights and non-rights of forest dwellers too. It provides restricted grazing in sanctuaries but prohibits in national park. It also prohibits the collection of non-timber forest produce which might not harm the system. The rights of forest dwellers recognized by the Forest Policy of 1988 are taken away by the Amendment Wildlife Act of 1991. ତାହେଲେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1991 ମସିହାରେ। The act, a landmark in the history of wildlife legislation in our country, by which wildlife was transformed from state list to concurrent list 1976, thus giving power to the central government to enact the legislation in India. Nearly 134 animal species have been regarded as threatened. A national wildlife action plan has been prepared whose objective is to establish a network of scientifically managed areas such as national parks, sanctuaries, and biosphere reserve to cover representative and viable samples of all significant biogeographic subdivisions within the country. The major activities and provisions in the Act can be summed up as follows. It defines the wildlife related terminology. It provides for the appointment of Wildlife Advisory Board, Wildlife Warden, their powers, duties, etc. Under the Act, comprehensive listing of endangered wildlife species was done for the first time and prohibition of hunting of the endangered species was mentioned. Then protection to some endangered plants like bedroom siacat, blue venda, orchid, pitcher plant, etc. is also provided under the Act. Next, the Act provides for setting up national park, wildlife sanctuaries, etc. Next, the Act provides for the constitution of Central Zoo Authority. Next, there is provision for trade and commerce in some wildlife species with a license for sale, possession, and transfer, etc. The Act imposes a ban on the trade or commerce in scheduled animals. It provides for legal powers to officers and punishment of offenders. It provides for captive breeding program for endangered species. তাহলে এইভଳି the major activity and provision of the Wildlife Protection Act 10টা পয়েন্টରେ ଦିଆଯାଇଛି। Several conservation projects for individual endangered species like lion କିଛି କିଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା ସେଭେରାଲ କିଛି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କମ୍ ବା ଲୋପ ପାଇଯିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ତମେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ଲାୟନଙ୍କ ପାଇଁ, ଟାଇଗର ପାଇଁ, କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ପାଇଁ, ଡିଅର ପାଇଁ ଏଭଳି ସେଇ ଏଇ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦ ଆକ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଚାରୋଟି ଆକ୍ଟ ଏୟାର ଆକ୍ଟ, ୱାଟର ଏୟାର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆକ୍ଟ, ୱାଟର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆକ୍ଟ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ। ଏବେ ଯିବା ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଯାହାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ। ପାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ବୋର୍ଡ, ତାହେଲେ ତାର କାମ କ'ଣ, ତାର ଫଙ୍କସନ୍ କେମିତି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଆগে ଜାଣିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡ বা Central Pollution Control Board. The main function of the central board is to implement legislation created to improve the quality of air and to prevent and control air pollution in the country. The board advises the central government on matters concerning the improvement of the air quality, also coordinates activities, provides technical assistance and guidance to the state boards, and lays down standards for the quality of air. It collects and disseminates information in respect of matters related to air pollution and performs functions as prescribed in the Act. In State Pollution Control Board, the State Board have the power to advise the state government on any matter concerning the prevention and control of air pollution. They have the right to inspect at all reasonable times any control equipment, industrial plant or manufacturing process and to give orders to take the necessary steps to control pollution. They are expected to inspect air pollution control areas at intervals or whenever necessary. They are empowered to provide standards for emission to be laid down for different industrial plants with regard to quantity and composition of emission of air pollutants into the atmosphere. A state board may establish or recognize a laboratory to perform this function. The state governments have been given powers to declare air pollution control areas after consulting with the state board and also give instructions to ensure standards of emission from automobiles and restriction on use of certain industrial plants. ଇଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ।
ତାହେଲେ କ'ଣ ପେନାଲ୍ଟି ଅଛି ଯଦି ଆମେ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପେନାଲ୍ଟି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପେନାଲ୍ଟି ଅଛି ତ ପର୍ସନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆର୍ ଟୁ ବି ପେନାଲାଇଜ୍ ଇଫ୍ ଦେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏମିସନ୍ସ ଅଫ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଲେଡ୍ ଡାଉନ୍ ବାଇ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ଏତିକିରୁ ତୁମେ ଅଧିକା ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ଏତିକି ମୋର ମାତ୍ରା ଦିଆଯାଇଛି, ତାଠୁ ତୁମେ ଅଧିକ ଏକ୍ସେସ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ପେନାଲ୍ଟି ଅଛି। ଦ ବୋର୍ଡ଼ ଅଲସୋ ମେକ୍ସ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଟୁ ଦ କୋର୍ଟ ଫର୍ restraining persons causing air pollution. Whoever contravenes any of the provision of the act or any order or direction issued in is punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with a fine of rupees 10,000 or with both, and in case of continuing offence with an additional fine which may extend to rupees 5,000 for every day during which such contravention continues after conviction for the first contravention. ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ନିୟମକୁ ନ ମାନୁଛେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ଦିଏ ତାଠୁ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଛାଡ଼ୁଛେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜେଲ୍ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ୱିଥ୍ ଫାଇନ୍। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜେଲ୍ ଥରେ ରିପିଟ୍ ଜେଲ୍ ଯାଇ ଥରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ପରେ ଯଦି ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛେ ପର୍ ଡେ ଆମେ 5,000 ଫାଇନ୍ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ଼ର ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ସ। ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଲ କହିଲି ବା ଆକ୍ଟ କହିଲି ସେଇ 4ଟି ଲକୁ ନିହାତି ତୁମେ ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟା ପାଇବ, ତା ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖି ଯାଇଥିବ।